Supatele RINPOCHE. So that when you talk, you open mute, and when you not talk, be unmute. So which is way. Nè, bây giờ muốn nói chuyện thầy nè, nghe nè thầy nói. Hello, nó sao? Hello. Ashidele. Okay. Sorry. When you talking, but when you talk, and when you talk. Okay. Hello, nó sao? Hello, Ashidele. Chúng mình vào mô. Ashidele. Ashidele, demo. 여보, 건도 왜? Tana ko to ta konso tunyam ki gyochi gores lapsama. 아하, 야. Tene Canada me tene tisam hachang gyopom masonran. Twitter. 놀라서. Thank you. 야야. 어허. Tene koso te mo yembe. 한 대화에. 그다음에 뭐 잘하다 타니 대 배치 보죠. 교정성 럼버저 Canada. 멤버지 빼야 본다. 그다음에 이 가르스. 국가급수 틱스 양담에만 보통 어디 양요라. 근데 가장 빼야 본다. 지금 야본도 송도서 또 흉침으로. 아파요. 다 송결이 슈트 기계제 때더니 너만은 집바라 우리. 야. 빼요. 너 되니 소장다 보고 데모. 데모리 다 건서 잡라 되게 또 다나가리가 네 레콘에 촐랩성 건서 다 잡라 되게 데모도 참아. 이 저만이 같이 로겐 걔다 주박 졸라다 되니 양들 도타지마 자다와다 나 아리조나로 투기산데 소고라 로다바 오케이 디드친데 소 디지라 되니 파세아 돈로는 신제 드친다로 소다 뭐 아볼라 very good. 대세는 때문에 생각 팔로야 한다 되니 되고 되니 디기지라 파 이제는 뭐야 다른 이혀 저다 두 다른 이혀 짰었나 뭐야 가인세는 ganze Aufsteller 다리를 다 썸참 가디 다 둔tra 치키치라 얘네 안테네 제반 니쇼 간솔 용거래요 솔로 그래 자체 니쇼 다 배우게 뜻으면 와 야, 배 윤통통을 가인세는 가 공생 망보면 더 최소 손은 같은 로 초래 다나 콘도 토그면 또 다나 또 토그 말 가이나 로기아 가 공생 라성 데니코 먼람 암속도 그래 데코 비자 슈에 디스차징 보다 유름 모토레 다롱 갸나기 파스타 데이나 코 치스나 크람 먼람 팽게베 팽마 너야 뜻으면지 그나 집밭 수집밭 돈도 신제 듣친다 모는데 수집밭 좀 오케이 그 먼람도 그래 소참 야 그래 이 팀어다
Now we can starting. Yes. Okay. Thank you. Good evening. Welcome. Thank you. Oh, wait a minute. Something happened to the sound now. Now I don't hear. Kondoela. That charge it took. Echo. Together. Also the way. Oh, so yang ta. Microphone. Tunya mena tani traga ina tunya mina tani tata ina pini. So when we do simultaneous translation, it has to be very clear, not echo. Oh, that's good, yeah. Oh, that's starting there. California. Loma Tanjik. Oh, I cannot, sorry. Break it. Echo. No. Sorry. This is echo. No. Not for simultaneous translation, No. it has to be. Yeah, that's okay. That's okay. If you go really close, tanyemo, do not that charge yung gutok echo. Oh, the cover microphone. Yeah, the microphone. Yes. Microphone. Yeah, konso in the Vietnam gigyoda. Yeah. Vietnam da tani jacket da. Sorry. Yeah. Lasso, tate in the train the Chito to California. So today we are here in California. Deki and many drama friends organized this event. The Dorji Purpaka Kawang Samon de la. We're going to receive the profound Vajrakilaya empowerment. Supreme King everyone who's here in person, the Nirmana Kayas. As well as all the Samboga Kayas joining us on the live stream. So to all of you, I would like to extend my warm dashi deleg. This tiring we have some technical issue, cannot be simultaneous. So after Rinpoche say something, you stop and then Ina translate to English. Can you try? Yeah. Yes. Okay. That's Ina, we have some technical issues, so it cannot be simultaneous translation. So could you listen to Rinpoche and then you translate later? Don't do simultaneous. So that people in Zoom will listen to you, and then the Viet translator can listen to you. But then you and Rinpoche cannot talk the same time. Okay? Sounds good. Thank you, Ina. Thank you, Rinpoche. Sangha Dorji Tikba Nyamselin La Teni member say Wang Marowa Towarsi Pekati Japti Longs in Rambayin Sunkatondo Gores. Yeah, and so in order to engage in the practice of the secret mantra Vajrayana, one needs three levels of three criteria. And the first one is the empowerment, the ripening empowerment, which ripens what has not yet ripened. Then secondly, the liberating instructions that liberate what has not yet been liberated. And third, the supporting reading transmission, or the lung. So these three stages are necessary. Thưa quý vị, đầu tiên thì Ngài cảm ơn các bạn vì đã đến đây để thọ nhận cái giáo lý thâm diệu của ngàn ngàn thừa này là Quán Vajrakilaya. Thì để mà thực hành một chú thừa, chúng ta cần phải có 3 điều. Điều đầu tiên gọi là quán thế nào quán đảnh thuần thục.
Thế nào là quán đảnh thuần thục? Là khi mà chúng ta nhận quán đảnh này thì chúng ta sẽ thuần thục những thứ gì mà chúng ta chưa được thuần thục. Thứ hai là hướng dẫn, gọi là hướng dẫn của giải thoát, và cuối cùng chính là khẩu truyền. Và ba thứ đó gọi là bằng thứ cần hiểu để hành giả nhận pháp. Ta tiên du quang đàn tri đà long garis gorsina sanje sangye tsawe jiso tani chuchi pumbo jeti jitong se song te garis song sina jiktin sungu ke chupong jeti nimong nimbor song semji ke tamji ke ju la leta nimong pa mambo yoza o te reri nimbo la chure sundu tana mambo chares ta teso nimong chama ndor de yana nimong de cha shedang song tolan dhuri chupong jeti jitong den ndor de yana ndo yon tsini tikpa tang dreva sangha dor de tikpa sina nil dhures. And so then so why do we need the empowerment instructions and the transmission? So after the Buddha attained enlightenment, he gave 84,000 collections of Dharma teachings. And the purpose of that was explained by Jigten Sungen, who explained that these 84,000 teachings were taught as antidotes to the 84,000 types of afflictive emotions. So it's because sentient beings have so many different afflictions that the Buddha taught so many methods, the same amount of methods to tame each of them. And so that then results in this vast collection of Dharma teachings. But all of these many afflictive emotions can be condensed into the three poisons: attachment, aversion, and ignorance. And the 84,000 collections of Dharma teachings can be condensed into two vehicles. That is the causal vehicle of characteristics, or the path of the sutras. And then there is the resultant vehicle of secret mantra, or the path of the Vajrayana, the tantric path. Tại sao chúng ta lại cần quán đảnh, hướng dẫn và khẩu truyền? Vì sau khi mà Đức Phật đạt giác ngộ, Ngài dạy ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Tại sao lại là 8 vạn 4 ngàn pháp môn? Đó chính là để đối trị lại tất thảy 8 vạn 4 ngàn trần lao của chúng ta. Như Ngài Đảnh Sung-gon đã từng nói, số lượng mà phiền não như thế nào thì phải có pháp đối trị tương ứng như vậy. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có nhiều giáo lý như thế. Nhưng hết thảy 8 vạn 4 ngàn trần não trần lao đó thì gom lại vào tam độc, đó chính là tham, sân và si. Và hết thảy toàn bộ giáo lý đó gom vào hai thừa chậm là kinh thừa, và con thừa thần tốc là mật thừa. Ta tiên di jo tang reva siya de karisina nyumong de cha hedang tumok the rimpa yin de panya la yo ndrwa do de ngomba sum de ta reva ha torji tikpa siya de tuksum rimpa yin de pa ma go tuksum chikyar de panya ho de la tenin nga ju de ye se yo sa ju nam ju la na me be ju se ye yo re ta te ni te tuksum rimba yin de pa ya dang tar thok sanje kompang thobya la tani chikpa re yimba yina yang yo la te ne yo don chini tikpa la te ne rewa nga do ji tikpa de rimba yin ka thon ne chepa de pha ho re te garesen power sina jo tambo nga dorje thekpa dela tawa ja chimbo goyangbo tani gomba la thap mambo chöpa la kale sheda mepa driver la ta dikin kanda chin la tseri chi la sanje konfang thop ores e thobya la lama chinyi dan demba dangma che dan demba nyamni che dan demba thar simba sen
Tene reba sanje kompa sechik luchik la top togo yores. And so now regarding the the difference between the causal vehicle and the resultant vehicle. So when it comes to abandoning the three poisons and attaining enlightenment, they are the same. And so in the causal vehicle, however, the abandoning of the three poisons is a gradual process. So in the causal vehicle, we gradually abandon the afflictive emotions on the basis of the three scripture collections. That is the Vinaya, the Sutras, and the Abhidharma teachings. And then in the resultant vehicle of secret mantra, the Vajrayana, there's no need to abandon the three poisons gradually, but instead they are liberated all at once. And so the resultant vehicle of the Vajrayana is superior to the sutra path in 4 different ways. So the resultant vehicle, so the sutra path consists of these 3 scripture collections, and the resultant Vajrayana path consists of the 4 classes of Tantra, which are the Kriya or action Tantra, the Charya or performance Tantra, the Yoga Tantra, and the Anuttara or the highest Yoga Tantra. And so now these 2 paths, so the one is the gradual abandonment of these 3 poisons, and then the Vajrayana is the instantaneous abandonment. So these 2 paths ultimately lead to the same result of enlightenment. So they are the same in abandoning the 3 poisons and in leading to enlightenment. However, the resultant tantric path is superior to the sutra path in 4 ways. And that is number 1, in terms of the view. The Vajrayana view is vast. So it is vast, and also it is like open and unconfined. And then second, in terms of meditation, in terms of the practice, the Vajrayana possesses an abundance of skillful means. There are many skillful means. And the third is for the conduct. The Vajrayana is free from too many hardships and difficulties. The performance is not too difficult. And then from the result, number 4, is that it can lead to enlightenment in a single lifetime. So even if one is a great sinner, even if one has done much wrong, even such a person can attain enlightenment within a single lifetime. That is if they encounter a fully qualified Lama, and if they encounter the perfect practice, and then if they engage in this practice with diligence, then enlightenment can be attained in a single lifetime. So, dạ, thưa quý vị, thì kinh thừa và mật thường, hay còn gọi là nhân thừa và quả thừa, mục đích chính cũng chính là tịnh trừ tham độc và chúng ta đạt được giác ngộ mà thôi. Nhưng mà nhân thừa thì cái cách tu là mình chặn lại tham độc đó trong một quá trình rất là từ tốn và chậm, dựa trên cái thứ gọi là kinh, luật và luật. Còn quả thừa, kim cang thừa thì có nghĩa là không có gì phải ngăn 3 độc cả, mà phải tức thời chuyển hóa cho chúng. Kim cang thừa tại sao là thừa siêu việt? Bởi vì kim cang thừa có 4 con đường, hay còn gọi là 4 cấp bậc thừa.
gọi là tác mật, hành mật, du già mật và tối thượng du già mật. Hai con đường này để chúng ta hiểu thì có nghĩa là một là từ từ và một con đường tức thời, và hai con đường này không gì khác nhau cả, ngoài một mục đích chính là đưa chúng ta đến giác ngộ mà thôi. Nhưng mà thường lại rất siêu ở mỗi cấp độ. Cái kiến của kim cang thừa là thâm sâu, là rộng lớn, là vô cấu. Cái hành của kim cang thừa là có vô số phương tiện thiện xảo để độ sinh. Cái đạo của kim cang thừa là giúp mình vượt qua mọi thứ, không hề khó khăn, không hề trở ngại. Và cuối cùng, kết quả của kim cang thừa là chúng ta có thể đạt được thành tựu ngay trong một đời. Chúng ta đạt được giải thoát ngay trong một đời. Dẫu cho hành giả đó có làm nhiều điều xấu ác, nhưng gặp được một vị đạo sư chân chính, gặp được một pháp thực hành đúng đắn và thực hành pháp đó một cách miên mật, thì chắc chắn trong một đời hành giả đó sẽ đạt được giác ngộ giải thoát. Hola, tati sanga dorje tikpa nyamselenya tela. Ani one guru city chicks slowly, chingwa chapter mares. Sorry, I don't hear anything. It's a big echo. Okay, kondo. Yes, that's better. Oh yeah. Tate the one guru say at slowly one chapter at the mares. Then one guru say at the social yopa ngunzen say ngoprusi yore. Penna jawo chila per yuna jawo koram buried. Perchuram the jersey ke one chat the same sin ngoprusi yore. Tela milarepa kare song yore sina. Nyelin zokye pongponde nyewar limpa yang cherchewa le zokye pongponde. Mato tuna yungyeles ha mao pa kapsa yunga yele trepe lujigres. To na hlaka songyos te ha koso na hlaikores pe na melon la zunyi shan. O te ha ko tun to sona karpu gebel yuntin sama tenin jongores. Teni yin jowa yi chen nam shi te luide dere luide la gom si de melon na zunyi shan. Sem devar ki nimbo te melon na yires. O te la teni hlaik ko zunyi shan. 다 니저와 이 남시대 셈데 마토 tu나 마렉바 하마우 값서 마렉바레스 레다 뉴모바 차마 뉴스게 이야데레스 또스나 하코톤 또스나 랑케 릭페 이히리스 데 하코톤도 릭페 이히팅안라 냠설랑트나 타토 돈 타봉 오칼라 이히세야 돼요 말레스 데 트레왕 코르세야 데 루당 셈니 데파 노크루시오레스 트란트로 유바텔라 유바 루트 라고 나테 ken하다 셈데 띵인진 곰 세가 노크루레스 완차트세 So, so then in order to practice the secret mantra Vajrayana, it is necessary to first receive empowerment. And so what does that actually mean, to receive an empowerment? Empowerment actually doesn't mean that you are you're receiving some sort of permission that is transferred onto you from the outside, from outside of yourself. But rather, empowerment means that the purpose of the empowerment is to introduce you to what already exists within yourself. And it is pointed out so that you recognize what is already within yourself. So, for example, it is just like introducing a prince, the son of a king, to his own birthright of becoming the ruler of the kingdom. So it is like saying, so the royal power of the kingdom is actually yours. So it already is yours. It's your birthright. And so Milarepa said that this physical body, so referring to the mortal body, the aggregate that is taking birth,
and in which we take birth again and again. So Milarepa said, this physical body, this aggregate, if you do not realize its true nature, it remains a coarse body made of the 4 elements. But if you realize it, it is recognized as as being in union with the deity's form, appearing like a reflection in a mirror. So that is what we are introduced to during the empowerment. And so here this mirror is our Buddha nature, and our pure mind, the basis, our Buddha nature, is just like a clear mirror within which the deity is reflected. And then he continued, so that's the body, and then he said, regarding your consciousness, your mind, if you do not realize the nature of your consciousness, then your mind is ignorance. And this ignorance is the source of all karma and afflictive emotions. But if you realize it, then that very consciousness is recognized as self-knowing primordial wisdom. And when you practice within this state of aware primordial wisdom, being aware of this wisdom, then seeing that actually requires not much hardship. And so that is the ultimate purpose of the empowerment. It introduces you to the true nature of your body and your mind, to what you already have within you. And that is through the empowerment introduced as realizing your body as the deity, the speech as mantra, and your mind as the deity's samadhi. So that is what we call the empowerment, or the kind of the permission, so to speak, of the deity's form, speech, and mind. But what it really is this kind of granting of authority, is really pointing out and of what already is within you, an introduction. So, để thực hành bậc thường thì chúng ta phải nhận quán đảnh. Thế nào là nhận quán đảnh? Không phải là mình tham dự hay mình được trao truyền cái gì đó, mình được cho phép cái gì đó từ bên ngoài đi vào trong bản thân của mình. Không phải như vậy. Quán đảnh thật sự nó chính là ta nhận ra thứ bí mật có sẵn trong ta. Khi ta nhận ra điều này thì giống như là cái vị vương tử, họ nhận ra là cái quyền quản lý cái thân của chính mình ngay sẵn trong tay mình rồi. Mọi người nghĩ xem, khi chúng ta có cái thân này, chúng ta tái sinh liên tục. Thân này mình gọi là cách. Villarepa từng nói, các bổn này thì cấu thành từ tứ đại. Nếu nhận ra nó thì ta hợp nhất nó được với hiện tướng của bổn tôn. Nếu nhận ra nó thì ta thấy được cái bản chất như bóng phản ảnh trong gương, không có thực tại nhất định. Vậy nên nó gọi là quán. Cho nên chúng ta nhận quán đảnh là chúng ta thấy được cái gương đó, và thấy được Phật tánh trong ta. Như vậy, cái tâm này, cái thần thức này của mình, nếu là vô minh thì nó là cái tâm phiền não và mình bị trôi lăn trong luân hồi. Còn nếu mình nhận ra bản chất thật của nó chính là cái trí huệ bản nguyên tự thấy biết của mình, và đó chính là mục đích của quán đảnh. Vậy nên nhận ra được tâm này, thân này thật sự là gì, nhận ra thứ ở trong ta thật sự là gì. Đó chính là thân này là thân chư tôn, khẩu này chính là Phật chú, tâm này chính là thiền định. Và hiểu được điều này, khai thị được điều này, đó là chúng ta họ nhận được quán đảnh. 알았어. 다 대왕 그 뭐좀더 되지. yin 되니 게 만보 조르 부수 기시란다 한번도. 다 텔라 왕 텔라양 추당 직팅 가래나야. 논로다. 누비에 욕 레버스는 바 솜니 호래. 되니 대 왕라 인다 인데 담보 혼로 텔라. 범퍼쳐 드럽자요. 되는 산업사 침벌로요. 대 제기리 세가드 똥 세가드 제속로. 로네 대 락.
Tani sanap dutsu yin san. Teka lenyo dikdip sama jangsong sana te sirochi. Nipa tala torma giktoru si susu lusamna yu peke. Nyomompa tunga tuksum te une du tang, gek tang, dra tang, nasa tsama deri. Te torma la mikpa sene tani sarola pa preya deri. Sumpa tala tani sung kholo gom sidu. Yanchara sosu lusem na nyumomba natsa dungi mayongwa serta, tani tarayin na yadam dorji purpa, sung korko thoni, tani sung kholo gongwa. Yes. Tani yeba da danzin ke nyingbo de la, tani sosu lu nga yi sumde lama dorji lopung tang, yadam dorji yununam, burga yin samde tani lu nga yi sum go sikya. Yore. Tani tijila wang kurpa so dorji purpa kusong toka sanap ngurup tsamate tani lama dorji lobong kama sarin zege yores o ti tapri rinpa ye tani roya yin teni chitsumi pa tanda nang So this is a brief introduction to the empowerment, and we keep it brief because our time is short today due to translation. But so the empowerment, like anything in the world or in the Dharma, always consists of 3 stages. So everything consists of preparation, a beginning, then a main part, and a conclusion. So also the empowerment. And so first we start with the preparatory or preliminary stages of the empowerment, and there are 4 preliminary stages. So the first one is you will receive some nectar of water to drink. So this is base water that has been consecrated, has been blessed, and when you receive it, you drink half of it, and the other half placed on your crown, is placed on your crown, and think that it truly is the nectar-like blessing of the deity, which purifies all karmic imprints and habitual tendencies. So it purifies your mind. And then the second preliminary is the offering of a hindrance dharma. And so now we are afflicted, our body and mind we are afflicted by the 3 or 5 poisons, and these poisons they are our actual obstacle or hindrance or enemy or like demon that causes all the harm. The actual demon our demons are our own afflictive emotions. And so by offering this hindrance dharma, we are sending them away, we are clearing them away. And then third preliminary is the visualization of the protection sphere. And so that is once these obstructions have been expelled, we want to ensure that our body and mind will not again be afflicted by negative emotions and sickness and negative influences and demons and so forth. So that they do not return, we visualize the protection sphere. And so here in this case, because we're practicing Vajrakilaya, we are visualizing Vajrakilaya as Kumara's protection sphere. And then number 4, the 4th preliminary, is that is the antidote to the afflictive emotion, or to self-grasping ultimately. And as an antidote to self-grasping, we are making an offering. So we are offering away our body, speech, and mind to the Vajra Master and the deity Vajrakilaya.
And by doing that, we are opening up our body, speech, and mind. And so these are the preliminary stages of the empowerment. And in this way, so having prepared ourselves, then the Vajramaster can confer the empowerment of body, speech, and mind. And so as we have opened our body, speech, and mind, then the Vajramaster can confer the empowerment, and so the seeds of the enlightened body, speech, and mind can then be planted within our mind stream. And so therefore, please continue to focus and visualize throughout the empowerment. Dạ, kính thưa quý vị, phần này á, mình nghe cho kỹ nha, mình kỹ phần này. Cái phần này á, là tiền hành quán đảnh. Mình phải kỹ cái phần này thì mình nhận quán đảnh mới được. Đầu tiên á, là chúng ta á, cái bước đầu tiên là chúng ta nhận cam đồ. Chút nữa thầy sẽ đưa cái nước đó cho mình. Thì cái nước này á, là nước đã được gia trì và đã được thánh hóa. Thì khi đưa cho đó lên tay mình á, mình hấp một nửa, và một nửa còn lại mình đặt lên trên đỉnh đầu của mình. Và đây á, nó gọi là cam lồ ban phước từ chư tôn. Khi mình nhận cam lồ này thì mình tịnh hóa được tâm mình tịnh hóa được sở chuyên chướng của mình. Kế đến cái tiền hành thứ hai là cúng dường tô ma. Tại vì sao? Tại vì thân này của mình, tâm này của mình bị ngũ độc hay bị tam độc nó ngăn che. Tam độc của mình nó chính là kẻ thù, nó chính là ma quỷ, nó chính là cái phiền não thật sự. Cho nên mình cúng dường cái tục ma này để mình xua được quỷ. Cái ma đó, ma chính là kẻ thù não đi ra. Kế đến cái tiền hành thứ ba đó là bảo hộ. Thì những cái chướng ngại đã được trừ những cái bệnh tật ra khỏi cơ thể của mình. Thì nay Đấng Kilaya sẽ tạo cho mình cái vòng bảo hộ để cho cái phiền não chướng ngại đó nó đi, nó không quay trở lại được không ạ? Và đến cái thứ tư đó chính là cái cách đối trị. Thật ra mà nói cái vấn đề lớn nhất của chúng ta nó nằm ở cái tâm ngã chấp của mình. Cho nên quan trọng nhất là lúc này mình cúng dường toàn bộ thân này, khẩu này, ý này trong tâm can đạo sư, trong Vajrakilaya. Và khi mình dâng cúng như vậy, đó là mình đối trị được với tâm ngã chấp của mình. Và đó là cái cách mà chúng ta thọ nhận quán đảnh. Quý vị phải nhớ, mình phải chuẩn bị như vậy thì lúc đó kim cang đạo sư nó có thể ban quán đảnh cho mình. Và mình phải chuẩn bị như vậy thì thân khẩu ý của mình mở ra cách sẵn sàng. Cái hạt giống thành tựu nó có thể gieo trồng trong tâm thức của mình. Và quý vị hãy giữ 4 điều trong tâm thức này như vậy trong cái suốt cái lễ quán đảnh thì mình mới thọ nhận quán đảnh được một cách trọn vẹn. That's all. Give to people very fast. Sudhaya me bhava, subhaya me bhava, anarata me bhava, sarva siddhe me bhayanza, sarva karma siddha me tsadam kireyang guru. Ha 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 ho bhagavan, sarva dadang hadang hejaram mem, hejaram bhava ma samaya sadho. Om Benjara Sado Samaya Manu Balaya Benjara Sado Dino Ba Didandro Meba Sodakaya Mebawa Sobakaya Mebawa Anarato Mebawa Sarva Siddha Membarayanza Sarva Karma Satam Satam Kirayang Guru Ha 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 Om Bhagavan Sarva Tadanga Vejaram Mem Vejaram Bhava Ma Samaya Sadho Om Benjara Sadho Samaya Manu Balai Venjara Sadho Dino Ba Didandro Me Bhava Sudhankaya Me Bhava Subhankaya Me Bhava Anarado Me Bhava Sarva Siddha Me Barayanza Sarva Karma Satam He Sadam Jirayang Guru Ha 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 ho bhagavan sarva tatthangata vejaram
Vejaram Bhava Mahasamaya Sadho Om Vejar Sadho Samaya Manu Balai Vejar Sadho Dino Ba Didan Dendro Me Bhava Subhan Kaya Me Bhava Subhan Kaya Me Bhava Anurado Me Bhava Sarva Siddha Membrayanza Sarva Karma Siddha Me Zadam Jirayam Guru Ha 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 ho bhagavan sarvadadanga vejaram memmanza vejaram bhavama sama sadho om vejara sadho samaya manubala vejara sadho dinoba dirandandra me bhava sodhangaya me bhava sodhangaya me bhava Anurada me bhava sarva siddha membrayanza sarva karma siddha me zadam jirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva dadanga dam vejaram mema vejaram bhava mahasamaya sadho om benjara sadho samaya manubala Venjara sadho teno ba te dandando me bhava sudhankaya me bhava subhankaya me bhava anarado me bhava sarva siddha me bhayanza sarva karma siddha me zadam jirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva dadanga dam vejaram mema vejaram bhava mahasamaya sadho Om Vajra Sadho Samaya Manubala Vajra Sadho Dino Ba Didandanda Me Bhava Sobhaya Me Bhava Sobhaya Me Bhava Anarado Me Bhava Sarva Siddha Me Bhalayanta Sarva Karma Siddha Me Tadam Jirayam Guru Ha 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 ho bhagavan sarva dadanga vajra mem vajra bhava ma samaya sadho om vajra sadho samaya manu balai vajra sadho dino ba didandando me bhava sudhankaya me bhava subhankaya me bhava Anurado me bhava sarva siddha me balayanza sarva karma siddha me zadam jirayam guru ha 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 ho bhagavan sarva dadanga da vejama me vejaram bhava ma samaya zano vegada samaya yaraya Om Vedam Vedai Kundala Hana Hana Hong Pa Om Soba Vajida Saradama Soba Vajida Hong Domangana Om Nesunga Rinpoche Yande Yang Jajivananda Tumaka Sabde Bede Ngada Limba Jo Maka Ramaka Saradamana Dende Banada Doma Hong Pa Soba Maka Ramaka Saradamana Dende Banada Doma Hong Pa Soba Maka Ramaka Saradamana Dende Banada Om Beso Vajim de Nadi Baran Jemala Sandalo, the Yikibasun de Lamala Sandalo, the Yikibakanjamela Sandalo, the Yikibanjibadam. Yongso Davala Sandalo, Namasavada, Gadavalo, Gadam, Sambara, Sambara, Hong, Namasavada, Gadavalo, Gadam, Sambara, Sambara, Hong, Namasavada, Gadavalo. Sambara Sambara Hoy Jumde de Yikibaran Jamala Sandalo, the Yikibasan de Namala Sandalo, the Yikibakan Jamela Sanda, the Yikibadam Jadayo Zaravala Sandha. Meeting. Hong Yajalon de Gajaso, the Gayan Damazia, the Samakalan, the Jinkas, the Zida, Topito. Lebata Bajaro, the Vemant. Yenda, then bring to out, okay? Yeah. Hemando yenda, the Oma Sumana Sumana Honga Hana Gahana Honga Hana Bayanga Hana Baya Honga Hana Banga and the Hong Oma Sumana Sumana Honga Hana Honga Hana Bayanga Hana Hana Honga and the Hong Oma Sumana Sumana Honga Hana Dana Honga Hana Bayanga.
Alas, ta wangge chi chabre rumba yet drop simba. Yen de jikni sungung ke doda nga ji che par de wang res. Do nga ke che par de wang. Tani zokchin patur ke wang ma top pa la tani sangha nyam su lin du ngudap de top top ma res. Penyu de yores. Penna sema zen nam yung go ma re ter zen nam yung go re tina yi wang te ten na ye so. Oh ya, 다 뒤지드나 되니 샘지 되게 뭐래스. 제땅가 남바 산제 봐. 라파트 상하 도지 티파 냠설이야라. 되니 인핀 상총 초도 샘지 고래스. 되니 샘 로아마존난 거 타다냐베 샘지 탐지 땡드제와 조부 산제제 공부하는 거 봤자. 디치드 네들은 dorje purpu wankar samonde shyo dunyamsa lene teni semjin tamjek nekap so parche natsa denge savyatang tartok tende deva sanje kompang ugayin samba samba sanjo choda semji teji tabek jiso teni loju te yugore loju yuna teni loju ta hakona semka tawandri teni yuntin tong 대바지 이치랩 스납되어 그래서 대디다 로지스 예바드나마 저자죠 로 되니 노디바테 도제 유너스야 데 시와라더니 라 도제 심바스 나서 상학 아 라라 시초담바 레갸스 라요 시와 입지 힘이 총합증합제스 다 대참아 촌 노디가는 야와 렉나는 Regna Choddigana, Sanchin Regi Chabda, Dorji Samba, Senatini, Pumbo the Dorji Samba Chadores, Pati Hiwate Dorji Sambatilla, Tani Shimato the Dorji Namjum,
tani karashan sana dorji, tani sana dorji tepe, shukimbo chunyo dorji yunu res. Te tso na jimde tin yong yo, shewa dorji senpa la, ndeba dorji pepa res. Tani dorji te chizo, yapo nyo jis. Oops, yeah. And then next, so that completes the outer preparation, the preliminary stages of the empowerment, the 4 preliminary stages. And then Jigten Sumgun had said that the difference between sutras and tantras is the empowerment. And Dzogchen Patrul Rinpoche said that if you practice the Vajrayana without having received the empowerment, you will not attain siddhis. There will still be some benefits, but you will not attain ultimate siddhis. And so he compared that, receiving, practicing Vajrayana without receiving an empowerment, he compared that to pressing sand in the hope of getting oil out of it. And no matter how much you press sand, no oil will come out. Instead, if you are pressing sesame seeds, oil will flow from that. So that is like the difference between practicing the Vajrayana with or without empowerment. So practicing with an empowerment is like pressing sesame seeds, then you will actually get some oil. And then, so that's the first point. And then the second point is that, or the second criteria for practicing the Vajrayana, besides the empowerment, is that you also need to generate the right motivation. You need to generate the motivation of bodhicitta. And that is actually generally true for any Buddhist practice, but in particular for the Vajrayana practice that requires us to cultivate true bodhicitta, an altruistic wish to benefit others. And so therefore we should think that I am going to receive this empowerment for the sake of all sentient beings who have been my parents, because I must bring them all to the state of perfect and complete enlightenment. And in order to accomplish this, today I will receive the profound Vajrakilaya empowerment and thereafter engage in practice. And then through this, through my practice, then may all the obstacles and illnesses and negative circumstances, all harmful influences of spelled, and may they all be established in the ultimate true state of happiness, the state of enlightenment. So that is the motivation of bodhicitta. And then the third point is we must also hear the story, the historical background. Because when we hear the story, then you will, by hearing the story, you will become inspired. And when you become inspired, you will bring to mind the qualities of the deity. And when you see the qualities, then devotion arises. And when devotion arises, and having seen the qualities, trust arises. And then when trust arises, the blessings can enter your mind. And so the historical background of this empowerment is extensive, and it has been translated, and we will read the history, but just in brief. So in brief, the peaceful manifestation of Vajrakilaya is Vajrasattva. And so in the Vajrayana, we often mention the 100 peaceful and wrathful deities.
So there are 42 peaceful deities and 58 wrathful deities. So these 100 deities, like the holy, peaceful, and wrathful ones, they are subsumed or gathered within the 5 Buddha families. So they can be condensed into the 5 Buddha families. And then these 5 Buddha families again can be condensed into one. That is the all-pervading sovereign of the great secret, and that is Vajrasattva. The peaceful aspect is Vajrasattva, and then when he appears in a semi-wrathful form, he appears as Vajravidarana. And then when Vajravidarana appears in wrathful form, he appears as Vajrapani. And when Vajrapani then manifests in extremely wrathful form, he is Vajrakilaya. And so this is the cause and effect relationship of dependent origination. The cause is peaceful Vajrasattva, and the result ultimately is wrathful Vajrakilaya. And so because of its significance, please listen well to the historical background. Dạ, kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta đã xong được cái phần mà chuẩn bị bên ngoài. Thì tổ Đảnh Sumgon có nói như sau: khác biệt giữa kinh thừa và mật thừa, đó chính là quán đảnh. Hay như ngài Patrick Rinpoche từng nói, thực hành kim cang thừa mà không có quán đảnh thì không thể nào có được thành tựu. Chúng ta tu hành thì có thể có một chút linh ứng, nhưng nói thành tựu không thể có. Nó giống như là mình cố gắng ép cát mà lấy ra dầu ra mỡ. Dẫu chúng ta ép cái nắm cát đó, mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào có dầu được. Mà nếu mà chúng ta ép hạt mè thì tức thời chúng ta thu được dầu ngay. Vậy nên thực hành kim cang thừa có quán đảnh và không có quán đảnh nó khác biệt như vậy đấy. Cho nên muốn mà có thành tựu thì chúng ta phải có nhận được lễ quán đảnh, như là ép hạt mè và có dầu vậy. Bên cạnh quán đảnh thì chúng ta phải có một thứ gọi là động cơ đúng đắn. Động cơ đúng đắn này chính là Bồ Đề Tâm. Phật tử mà thực hành thì cái đầu tiên cần có là Bồ Đề Tâm. Là tâm như thế nào? Là tâm nguyện đem lại lợi lạc cho hết thảy hữu tình chúng sinh. Cho nên chúng ta hãy khởi tâm: con xin nhận quán đảnh này vì lợi ích của hết thảy hữu tình chúng sinh. Vì tất cả hữu tình chúng sinh đều từng là bố mẹ của tôi, nên tôi nguyện đưa họ đạt đến giác ngộ. Và vì như vậy, tôi thọ nhận quán đảnh Kilaya thâm sâu này. Tôi nguyện sẽ thực hành quán đảnh này, và thông qua thực hành này mà tất cả mọi chướng ngại, bệnh tật, ngăn che, chướng trái, hết thảy đều được tịnh trừ, và tất cả sẽ đạt được đến hạnh phúc tối hậu, và tất cả hữu tình chúng sinh sẽ đạt được giác ngộ hoàn toàn. Tiếp theo, thầy sẽ nói cho chúng ta nghe thêm về lịch sử của dòng pháp này. Khi nghe về lịch sử của dòng pháp đó, thì chúng ta sẽ có cái sự mà hứng khởi. Khi mà cái lòng hứng khởi á, nó có thì cái sự sùng mộ nó sẽ khởi sinh. Khi sùng mộ khởi sinh thì niềm tin sẽ khởi phát. Và khi mà chúng ta có niềm tin khởi phát thì dòng ứng phước đó sẽ đến với chúng ta một cách dễ dàng hơn. Thầy sẽ chút nữa đọc cho mọi người nghe về cái lịch sử của dòng truyền này. Nhưng tựu chung lại, cái tướng mà hiền minh á, là ngài Kim Cang Tác Đoả. Như chúng ta đã biết, trong mật thừa mình có 100 bộ tôn, 42 tôn hiền minh và 58 tôn phẫn nộ. 100 tôn này trẻ ra là thuộc vào ngũ bộ Phật hay là 5 gia đình Phật, nhưng toàn bộ ngũ bộ Phật kết lại là một, gọi là đấng tối mật tôn, đó chính là ngài Kim Cang Tác Đoả. Ngài Kim Cang Tác Đoả là tướng hiền minh, còn tướng bán phẫn nộ là Kim Cang Thắng Vương. Tướng phẫn nộ là ngài Kim Cang Thủ. Tướng đại phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ là Kim Cang Phổ Ba Vajrakilaya. Cho nên nhân ở đây là Kim Cang Tác Đoả, quả ở đây là Kim Cang Phổ Ba đại phẫn nộ. Và như vậy thầy sẽ đọc cho chúng ta nghe về cái lịch sử của dòng truyền này. Là so.
나서 로서 다 지나바니 그때 인기다 왜남다 자게 돈 어디서 말로 이러지 왜 복게 돈이 들어가서 사람 말로 온다니 So now we are going out to read at the same time the historical background in the different languages. So we do, I guess Rinpoche is doing it in Tibetan, we're doing it English and Vietnamese and Chinese, like all together. Dạ rồi. Dạ, thầy So nói the là Dharma empowerment of the cùng lúc single form of Vajrakumara called Vajrabindu from the threefold secret Bindu cycle. quán đảnh When the của Bhagavan Đại Haruka các tường Vajrakilaya Kim Cang appears Cang in đồng peaceful cực nhất form thể, in his glorious mệnh danh là Vajrasattva, Kim Cang in the Bindu. context of the outer Thì secret chúng ta hãy mantra, lắng he nghe is với tâm hồn này và Vajrakilaya. nghĩ rằng Among the vì muốn đưa Bodhisattvas, tất he cả appears chúng as sinh rộng lớn như hư Vajrahamani. In không brief, every đạt đến Buddha quả vị đại is khắc an tường của emanation Kim of Cang đồng tử, Vajrakumara. không thể Although họ his thọ essence nhận is quán đảnh the giá trị thâm primordial sâu này wisdom of all và Buddhas, nguyện he nghĩ nó là appears con in the đường cho form con tu of an tập. activity Khi Đức Haruka. Thế Tôn Heruka It is said Vajrakilaya in the Tantras hiển from the lộ trong nature hình tướng of the an lạc, Vajra Ngài chính là Đức Kim itself Cang Tất Đoại. appears the wisdom form of Trong all the Buddhas, nội ngoại blazing mật, terrifying trong hệ wrath ngoại for mật, one. Ngài là One Kim of the Cang Thắng secret Thiên. tantras Trong mentions hàng ngàn khác, Vajrakumara's Ngài form chính là as the Kim Cang sovereign Thủ bí of mật chủ all. Vajrakilaya. In India and Nói Tibet, ngắn gọn, accomplished tất cả masters chư who Phật have attained đều là sự prominence lưu in xuất great của cities by Kim Cang relying on đồng this tử Kim Cang deity Phật Đà. appeared Cho like nên bản stars thể in của the Ngài là trí sky, tuệ miễn sơ especially của in toàn these thể chư times Phật. when evil Ngài lại forces xuất and hiện với một Samaya dạng violators Heruka that ngọc infiltrate là the hiện Buddha's thân của các teachings bậc are hạnh giác ngộ. rampant. This supreme deity Các is tantra praised giảng as như the sau: means to subdue them. từ chính bản tánh của Padmasambhava Kim Cang said, Pháp giới when you hiển give lộ rise thân to trí huệ của conviction tất cả without chư doubt Phật. or Vị vẫn hesitation, nội tôn rực though you cháy uy practice mạnh và only đáng this cao ấy. and nothing Một else, bí mật if viện your khác có nói wishes như are sau: not hình accomplished, tướng then Kim I, Cang độc tử Padmasambhava, would have là bậc perceived chúa you tể beings phổ of quát của tất future. cả. Tại Thế rồi. Ok. Thế sao? Bây giờ, tại Ấn Độ và Tây Tạng, các bậc đại thần tựu giả nhiều như sao trên trời đã nương tựa vị bổn tôn tối thắng này mà đạt được cả thành tựu thế gian lẫn thành tựu xuất thế gian. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi các thế lực tà ác của những kẻ phạm giới len lỏi vào trong giáo pháp của Đức Phật, vị bổn tôn tối thượng này được tán dương là phương tiện hàng phục hữu hiệu nhất. Đức Liên Hoa Sinh từng tuyên thuyết như sau: nếu các con khởi được lòng xác tín, không nghi ngờ, không khởi hồ nghi, không có do dự, thì chỉ cần thực hành pháp này mà không cần gì khác, thì sở nguyện của các con vẫn đạt được thành tựu. Nếu sở nguyện mà không thành tựu, thì ta, Liên Hoa Sinh, đã lừa dối chúng sinh đời sau. Ngài tuyên thuyết như vậy. Bởi vậy, kim cang ngữ của Ngài chưa từng hư dối, nên trong thời mạt pháp đầy tranh chấp này, khi nhiều thần chú khác mất dần đi năng lực, dấu hiệu oai lực của Kilaya sẽ càng ngày hiển lộ càng rõ ràng. Các ma chướng gây ngăn ngại sẽ bị hàng phục, và những tất địa tương ứng với nghiệp duyên của mỗi hành giả sẽ thành tựu không bị cản trở. Vì lý do ấy, trong truyền thống khẩu truyền, các kho tàng tịch ma của những dòng tri kiến thanh tịnh đã xuất hiện vô số nghi quỷ. Những cái ly quỷ lớn, nghi quỷ dài cho đến nghi quỷ cô độc liên quan đến bổn tôn này được xem là bổn tôn nhất thể, được các bậc học giả và thành tựu giả thuộc tân mật lẫn cựu mật đều thực hành. Và trong tất cả các dòng truyền thừa, dòng truyền này đặc biệt gần gũi vì nó mang giá trị vô cùng thù thắng. Hơi thở của chư Dakini nơi dòng pháp này vẫn còn nồng ấm và chưa hề đoạn mất, và không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là giáo pháp rất hợp với thời đại này và vô cùng thâm sâu. Hello, I don't hear anything. I think Rinpoche is muted. Maybe I don't hear anything. No. As you mute. Can you hear Yeah. Rinpoche? No. Now can you hear him? Can you say something? I think he looks like he's muted. Is it? Mấy chị ơi, Tina không nghe được thầy. Hello Tina, can you hear me? I can hear you. Yeah, but can't hear.
Có ai lên check cho thầy? But when right now I only hear you, but it's very quiet. Dạ, Có thưa. nói là. Oh yeah, now I can hear. Nó Okay. sao vậy? Yes. Yeah. Laso da menda person ba re tini lama doji lopo ta loma chiran so ko wan koro chi se so wan de jidi si go de jidi chek de puke chek inchi chek wenam thol so no chi jage thol ya so. So now we have already offered the mandala, and next the Vajra Master will confer the empowerment upon the disciples, upon you. And for that, we first must repeat a supplication to confer the empowerment, and we will again do that in all of our languages, in Tibetan, and then and Vietnamese, English, Chinese. So I don't know, because I was muted during the history. Do I still do the English or not? La. Kain sena di loki kapla konso kaso tunyam kapla ro tini konso nga di ki kasma tini di chete tini inchi chete chegurwe karne ko sare. Can you repeat in English or? Do you want repeat in English, or because we are all at the same time or not? Okay. Then Tibetan and Vietnamese yeah, it's okay. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thầy sẽ ban quán đảnh cho chúng ta. Thì muốn mà thầy ban quán đảnh đó, thì mình phải khấn nguyện theo thầy. Cái lời khấn nguyện này á, là mục đích là đại ý là mình xin với thầy ban cho mình cái quán đảnh này. Thì thầy sẽ đọc chú tạng, mình đã thầy gửi cho mình cái bản rồi, mình đã dịch tiếng Việt thì chút nữa mình đọc cho mọi người là nghe để hiểu cái ý là cái bản này là như thế nào nha. Ina. Nó sao vậy? Yes. Có nói là. Yeah, khane ko tana ko sa again. Yeah, ta ti jidi si ya. Okay, in inchi kamara. Go home ya. Okay, so now please repeat. Lama parchin. Hero ka. Dorje yuna. Yavyam chi. Dala chinji. Lamne chang. Cô song thô kì. Wam cho cho. Cô song thô kì. Wam cho cho. Cô song thô kì. Wam cho cho. Okay, nào. Hỡi đại các cường Guru Heruka, xin ban cho con gia trì cùng quán đảnh tối thượng nơi thân khẩu ý này của Vajrakumara cùng với nội. You ready? Okay. Ôi là số ta. Wang kuro chi sowa tab sabi jisho. Tini wang kukuris. Wang kuriya la tambo sotar sansem sangha tsama ke mangyate jamru ta semjiri. Tini te jidisi koresi. Te enti jidisi ya la lama doje lopung tang chamtong doje yun nisi me pa. Chosum tsaksum kundi jungogo yubo zhongdo. Dakso nangwa danyambe semjin tamje tenne janchuk ma topje parto. Gosum tsedi kupe chapsun chiwa nyambe lunde jilun zero jis. Dạ, mình hãy quán tưởng từ hôm nay cho đến khi thành Phật, con cùng tất cả chúng sinh vô lượng như không, với ba cửa thân khẩu ý nhất tâm chí thành sinh quy y, và mình hướng đến ngài Kim Cang đạo sư, tượng trưng cho tinh túy của Tam Bảo và Tam Căn mình trì tụng. Đạo sư Tam Bảo Heruka và Dakini, con xin quy y như các ngài, các nơi chốn quy y rộng lớn như đại dương, nguyện nương tựa cho đến khi đạt được giác ngộ. Vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, con nguyện đạt được giác ngộ viên mãn. Con xin thọ nhận quán đảnh thâm sâu này để làm chín mùi dòng tâm thức con, rồi hành trì để hàng phục các thế lực tà ác gây chướng ngại trên đạo lộ, và cuối cùng đạt đến quả vị đại vinh quang kim cang đồng tử. Lama Konjo. Lama Konjo. Somnam Dang. Sonam Dang. Heruka Dang. Heruka Dang. Khandro Ma. Khandro Ma. Chabir Jamso. Chachu Chamso. Chi Nam La. Chi Nam La.
Jancho Pardo, Chancho Pado, Jobson Chair, Capsule Che, Jancho Pardo, Chancho Pado, Jobson Chair, Capsule Che, Jancho Pardo, Camcho Pado, Jobson Chair. Capsule Che. Dạ, cái bản này chúng ta sẽ đọc. Xin mọi người đợi mình một chút xíu. Là đạo sư Tam Bảo, Heruka và Dakini, con xin quy y nơi các ngài, những chốn quy y rộng lớn như đại dương, cho đến khi đạt được giác ngộ viên mãn. Voilà. 아, 샘진 탐제 저 돈도 조보 상제 저 공방 소바로 자. 대라 내가 사당나나 바르도 집에 두데 뽕다제 방 더신 타토 파틴 도제 요노 공방 토퍼라서 레터 스납 왕코르 사무 유 멤버 세파 남자 냠스 멤버 지원 남반데 제든 조스. Câu này có nghĩa là vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, con quyết đạt đến Phật quả toàn hảo để điều phục ma vương gây chướng ngại, con sẽ đạt đến cảnh giới của Đức Đại Vinh Quang. 샘진 꾸인제 Xin xin quý 렌제 사라 chú sa, 토퍼 산제 đất trời sinh 톰둘라 thôn đô la, 바르도 집에 ada chư vị, Dündür ser, tu đồ sĩ, parçin kompang, phát triển công bằng, oparsa, cô bằng sang, parçin kompang, phát triển công bằng, oparcha, sa, parçin kompang, phát triển công bằng, cô oparcha. bằng sa. Là câu hồi nãy mình vừa tụng á, vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, con quyết đạt đến Phật quả toàn hảo để điều phục ma vương gây chướng ngại, con sẽ đạt đến cảnh giới của Đấng Đại Vinh Quang. Olas, ta chi tabrik wang tabrik remba sama trup sin ne, nang tabrik remba. Je gore te ndu te la. Lama ye dang khang ro chu chong su ma dang je ba cho je xing ram jian jian zu zhen xin bo pa de lama tham tong do je yu ne. 톡 주변 접들 챔비 짤래 랑 샤르 쳤던 카첩진 콜로 세베 진할 찬서와라 소바 삽종 그 행보 뒤바 윤샤 예나 제바 철긴도 지원년 반대 지드나로 지스. So now all the outer preparations, preliminaries are completed, and now we come to 8 stages of inner preliminaries. And so there is this this section I shall offer the 8 branches and so forth. Những cái pháp chuẩn bị bên ngoài đã xong, bây giờ chúng ta bước vào chuẩn bị 8 pháp chuẩn bị bên trong, đó chính là thức chi nguyện. Dorje lopun, Doje lopo, anje par, sanje par, usam viola, yotasam, tata lo, satsalo, usam tembe, chosam chinse, ingyola, chinkola, imi ije, chinghi, japsuche, kapsuchi, umjir ije, unyo ichi, namturpe, namchupe, takpun chupa, akechupa, Yisu so, yesu macha so, jubu, jupe kapne gek, chupa, nivze malu, shapar je, top ju korsom, takpun chu, macha chula, ji rang, takpun tabye, zema me, zopa sancho, semji to, deke wansok, semjin la, guba sumje, lumbar lo, deke sancho, samba la, serap drame, gewa nam, dute sancho, chimbor ho, dute sancho, chimbor ho, dute sancho, chimbor ho. Ở đây là những cái lời nguyện mình sám hối để tích lũy thanh tịnh nghiệp chướng của mình, là mình lễ lại cúng dường đến đạo sư Bổn Tôn Dakini và chư hộ pháp mặt Đà La bao trùm hư không, hiển lộ mọi từ pháp giới, chính là tâm yếu của Đại Quang Heruka. Rồi mình trì tụng đảnh lễ Kim Cang Thượng Sư, chư Phật Vinh Quang trong tam thời,
xin quy y nơi tam bảo với tâm không phân chia, xin nhận lấy cúng dường thanh tịnh này, dù là hiện hữu hay là tâm tưởng, xin sám hối tất cả nghiệp chướng, hành động sai lầm nào mà phát ngăn trở cái thành tựu của mình, xin hoan hỷ các pháp thanh tịnh khắp mười phương, xin khởi tâm hướng đạt đến giác ngộ viên mãn, đó là tâm thanh tịnh không nhiễm bốn cực đoan, xin dâng ba thân thanh tịnh này nên hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát, mọi thiện hạnh tích lũy từ vô số đời, nguyện xin hồi hướng đến khi đạt được đại giác ngộ. 알았어. 다 지난주 류 장보단 셈바 사로지네 유로지 세우무 결광들이 대인데 대라 상하고 다낭라래 대인 강바드 땅에 도지 풀바 도지 셈바 야리칸 샤 도지 셈바 야 신강인 사미야다 하트나 까추만보 라마만보 신젤라비아렌 강하데 되니 야리칸 되니 나나티 왕군케가 라마테 도지 유노 무스 인 사미야 왕흉킹고 로마 지난초나 다가서 소수제wo 타마바마인바 되니 포탐제 바오 모탐제 칸로마 네 도지 유노 그 코린 삼보 사모 다낭 그 돈 쇼고레스 되니 땡에 말로가인 지난초 대바당 구바 이지그 돈이 되니 소란데 모남자로 지 시두장보 셈바스타로 지네 나 지난주 리터티 도지 유노드나 탕카 캠도와 다가나 이 고모지 세 워클루 샤타르 마인 보우질르드나 지 고모지 되니 나르 탐 트로트로 워캅소 인라마 토카네 되니 워젠 트네 지난주 다라 도지 유노 고야틀라 탐색 심바라 워클루 타마르 시바 지로와라 제렘맹도 딱바인스 타마르파 두께 샤타르 트고 콩보데 파 주야틀라 되니 제렘 라이크 외질루 잔송글루 도지 유노던다지 공고 레스 데케 트라발라 되니 루크팅 옴 드렘발라 나가팅 마르포 닌칼라 홍거팅 닌칼라 되니 셈거팅 홍잉 홍보드로 사탑 되니 라마 도지 로포나 던다 사탐 되니 라마 도지 로pon거팅 도지 유노 도지 셈베신 칸에 이시파 찐다는 지랑솔라 템고레 대값서 되니 나르탄 트로값서 지랑솔 의글루 잔송글루 도지 셈바텔라더니 이시파 밤는 이스미파 템소 사네 오미파트로 나로난스 And also, so the next, so during the main part of the empowerment, keep your body straight and your mind clear. And now we enter into the main part of the empowerment. And so for that, we must first generate a pure perception. So try to perceive this entire environment, your surroundings, as the Pure Land or the mandala, the celestial palace of the deity. So think that this place is inseparable from Vajrasattva's Pure Land. And this actually is a place where many lamas have come to give teachings. Many masters have blessed this space. So it is quite a pure place actually, but try to really bring this to mind, that this place is a Pure Land. And then also the Vajra Master who confers the empowerment, see the Vajra Master as Vajrakilaya himself as he confers the empowerment. And then also you, the disciples who are receiving the empowerment, you should also not see yourself as ordinary, but see yourself and your companions around you as Dakas and Dakinis. So all the men, the males are Dakas and the females are Dakinis, and you all are the retinue of the deity Vajrakilaya. And so then, as you visualize in this way, stay focused and don't let your mind wander. Listen closely as I recite this next section of the text. And as you
listen to the recitation, try to generate devotion and trust and faith in your mind, and sustain a clear, focused mind, completely focused. And so then so the way you visualize your body is just as Vajrakilaya, is just as you can see it in the tanka here. So as Vajrakilaya, but not in your like an ordinary body. So don't visualize the deity as a body made of flesh, blood, and bones, but see it as a pure body of light, or like a rainbow body. So throughout, have this kind of lucid image of the deity in your mind, as you visualize yourself as, and the Vajramaster as the deity. And so then at the end of that recitation, when I will play the Dhammaru drum and ring the bell, at that point then visualize that from the heart center of the Vajramaster, light radiates. And so now, so you yourself visualize as the deity, you are called the Samaya being. And so then this light streaming out of the Vajramaster's heart invites the wisdom being. So you have already visualized yourself as the deity, and that's the Samaya being. And then from the Vajramaster's heart, light radiates out, and then that invites the wisdom being. And so the Samaya being, or seeing yourself to begin with as the Samaya being, its significance is that the visualizing yourself as the deity turns away the ordinary perception of yourself as a body of flesh, blood, and bones. And that's the real purpose of the generation stage of deity practice. So you're try to have your ordinary perception of your body disappear into this light body, like a rainbow-like body. So you visualize your body as being vivid, like a rainbow, or this body of light. And then at the forehead there is a white syllable Om, at the throat a red A, and at the heart, which is the seat of the mind, so Om is body and A is speech, and then the heart, the blue Hong at the heart, is the seat of your mind. So then visualize these three syllables, and you also visualize them at the three places of the Vajramaster. And so then you have visualized Vajramaster as Vajrakilaya, and now the light rays radiate, and that light then invites, so the Vajramaster then invites the wisdom beings to come here from the primordial pure land, the natural abode. And so that happens when Rinpoche will play the Dhammaru drum and ring the bell. So up until then you visualize yourself as Vajrakilaya, the Samaya being, and then when you hear the Dhammaru drum and the bell, then you think that from the Vajramaster then the heart light radiates out, and then that invites the wisdom beings, which then come and dissolve into your light body. And in this way the Samaya being and the wisdom being become non-dual, become completely inseparable. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, mình nghe kỹ phần này để mình quán đảnh cho được tốt nha. Tại vì thầy giảng kỹ lắm. Là nếu mà nói về quán đảnh thì đầu tiên phải giữ thân mình thẳng, thân mình ngay thẳng, và giữ cho tâm mình thanh tịnh. Và một cái nữa là chúng ta phải có cái tri kiến thanh tịnh. Thế nào là tri kiến thanh tịnh? Là mình thấy xung quanh mình, toàn bộ cái trần cảnh xung quanh mình đang là tịnh độ của Bổn Tôn. Và cái nơi chốn mình đang ở này, đó chính là cung điện của Bổn Tôn. Đạo sư truyền pháp cho mình đang chính là ngài Cang Phổ Ba Vajrakilaya. Và những đệ tử nhận pháp không phải là phàm phu, mà chúng ta ở đây và tất cả các đạo hữu của chúng ta ở đây là chư Đa Ca và chư Đa Kini,
nam thì là Đa-ca, nữ là Đa-ki-ni, và chúng ta là quyến thuộc của bổn tôn Kilaya. Và khi mình quán tưởng như vậy thì không được để cho tâm mình nghi ngờ, mà hãy nghĩ tưởng như vậy và đọc tụng với lòng sùng mộ. Và đồng thời thầy dặn rằng chúng ta phải tập trung thật mạnh mẽ vào, hãy quán thân tướng của mình giống như là thân tướng của Kilaya trên thân ca ở đây. Nhưng thân tướng này không phải thân tướng bình thường, thân tướng này không phải thân tướng làm bằng máu thịt, mà đây là thân thanh tịnh như ánh sáng cầu vồng. Và phải nhớ rằng hình ảnh đó, hiện tượng đó thật sống động trong tâm mình. Và nhớ quán mình và đạo sư đều là Kilaya. Khi lúc bấy giờ mình á, thầy sẽ rung trống lắc chuông. Thì lúc mà thầy rung trống và lắc chuông, mình quán á, là từ trong tim của thầy phóng ra vô số ánh sáng, phóng ra vô số ánh sáng để triệu thỉnh vô số những vị trí huệ tôn từ tịnh độ Quan Lâm đến đây. Mình nhớ nhé, mình là Kilaya, không phải trong thân tướng phàm phu, mà là thân tướng cầu vồng ánh sáng rạng ngời. Và đó là pháp thực hành của giai đoạn khởi sinh. Mình thấy mình là thân tướng cầu vồng rõ ràng và ngời sáng. Trán mình có chữ O màu trắng, cổ mình có chữ A màu đỏ, tim mình có chữ hung màu xanh dương. Quán 3 điểm rõ ràng như vậy trong thân mình, quán 3 điểm rõ ràng như vậy trong thân thầy. Và khi mà thầy lắc trống lắc chuông thì ánh sáng phóng ra, vô số bổn tôn, trí huệ tôn ao từ trên không nhập vào trong thân mình và trở nên bất khả phân cùng với mình. Là rồi. Borje tebe shedang jung chen hong bo ma wa ne nang kwa jen ne thik ba sha ro hong ko wo zer so chen zhe na zi per wei jing gan ting na ye long jir de da jin be nyang la jin de hong ye yong ze jir ba ya do jin chen na hong gen zhe wo zhen chuo zhen ba wa le nga ni do jie jun le ba ba to wo me ze ba ting na kya zong sa ro ba一个有马为让听到这北京高速就是简单简单计划这个阿拉来呀这金州马拉没马没单吧我这最近这这都多几岁吧真把也对吧那么没久吧一把当铺这个当把别这个说就是用把当铺没帮当把别看到这种这样他妈的这不帮的多几人继续把这个垃圾性把这这说大概把现在这团队都晓得这个能结果进行人不这也这点子。During la chimbe je cha ya tharwa nan je so rebe jin do la so ba pa che che ko la so je ge ro da je ge ta ya pa so jo ga yom ko lo jin de tin na ba sa ya ba yang ko chu yim be tra ya bla to ro la so je be ni wa je sa jang ga ya jin jang je yong ko ya pi ki dan de ye jen de wa jin bo jo ba ba do je se ba da na do do je ko ra so pa ba sa da Kadaran tho te da sa ve je wo om ga bon den ba a ma bo to ga hong bo san je tham je bhor je san je ngo wen tham ba ra je ma je ka la ya ya na ne je na a ma 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 da ka la ya ne je je na ma da ka la ya na ne je 어, 와 지난소 밤새 선방도나 이시 선방 땜 대차베지 다 왕고 다른 왕 거야 돼 되니 또마라 되는 왕고레스 또마 세야들라 신남도 또로스 또로스야 지로 남도도 파 또로 남도도 또르잖아 난 이시 집에 매 소소라네 그 이시 생근내로 산제 그 행보도 야란진 그 제, 그래 사롱 그래 난 이시 집에 마세야 마 행보 산제 그 행보 네 더니 르파 들라 장초셈 된담 장초셈 깔보다 말보 그때는 옌세라 때는 또마 옌세야 내리 또마를 때는 왕고 요레스 또마 탑을 때는 왕고 요레스 So now you, the Samaya beings and the wisdom beings have become completely inseparable. And now next we come to the actual conference of the empowerment. And this particular empowerment is conferred
based on the Dharma. And so the meaning of the Dharma is this. So Dor and Ma. Dor literally means to scatter or destroy. And so here it means that what is destroyed is the outer scattered thoughts, or kind of thoughts that are scattered externally. The dualistic mind becomes shattered or destroyed. That's Dor. And then if you shatter or destroy your thoughts, your discursive mind, then the ultimate primordial wisdom can come through. So then it kind of that shines through you. Then it reveals itself. When the thoughts are cleared away, then your primordial wisdom reveals itself. And so then that is ma. That's the second syllable, is when wisdom reveals itself. And so ma also refers to like a kind of a mother, like a fundamental, a source. It's the source. So it represents the nature of your mind, or your Buddha nature. It represents your intrinsic, innate awareness. And then, so together, Dharma is adorned with various ornaments, and so the white and the red ornaments that adorn the Dharma, they symbolize the ultimate and the relative bodhicitta. And so again, this empowerment is conferred based on the Dharma, or it is conferred based on the skillful method. So the Dharma is the skillful method for conferring the empowerment. Thưa quý vị, thì bây giờ khi mà giới thể tôn và trí thể tôn trở nên là bất cao phân. Dạ, thưa quý vị, khi mà giới thể tôn và trí huệ tôn trở nên bất khả phân, thì bây giờ chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là quán đảnh tô ma. Tô ma có nghĩa là gì? Tô ma có hai chữ là tô và ma. Tô có nghĩa là hủy diệt. Hủy diệt là hủy diệt thứ gì? Đó là bên ngoài, những hiện tượng bên ngoài, thứ gọi là tâm nhị nguyên, và mình tâm diệt những thứ đó gọi là tô. Khi niệm tưởng phàm tâm và bị tận diệt thì trí huệ bổn nguyên có thể tự nhiên mà hiển lộ ra. Và khi mà trí tuệ bản nguyên của mình hiển lộ ra một cách rõ ràng, đó gọi là ma. Ma còn gọi là nguồn gốc, là gốc rễ, là tượng trưng cho bản tánh tâm ta, hay còn gọi là Phật tánh. Vì như vậy mà gọi là tâm bản nhiên. Chúng ta nhìn trên cái tô ma có những cái trang hoàng sức mà trắng đỏ trên tô ma, đó là tượng trưng cho tâm bồ đề tương đối và bồ đề tâm tuyệt đối. Vậy nên ban pháp quán đảnh tô ma chính là ban pháp quán đảnh phương tiện thiện xảo. tôn lu chi yen te na tru song ya lang ba ba ya re khang jen bo me re me bong tsu ma je ba long do tu ma chum de de do de yun na ya yong cho cho cha da gu jong tam je je cho dang je ba yi shi sen ba rang je cha ten zhi ba da ra yu ba ta ro om le wa ze re tang cho chong ka bi so pa de me pa chu lo ma chi rang na do de yun na sa ra da ba chi rang nam je zhe ba la them le je de ne do ba de ma tham je sa ra je top de ngo de top que se la le la yo be me banzo. Te yo yin da wala. So and then there's the next part. Let's go. Kana 고소나. Tonun chingna to samba ya ya kang chen bo Oh, okay. Yeah. So then the next, you have the visualization. Do you have the text? So anyways, I'm gonna read it. So that the Dharma vessel is a wrathful, blazing palace arisen from
A in a dark blue triangular space expanse of Dharma Dhatu, blazing in a mass of fire. The Dharma arises as the wisdom being Vajrakumara with consort, the 10 wrathful ones, the animal-faced emanations, the gatekeepers, and the assembly of oath-bound ones gathering like billowing clouds. Chúng ta quán như sau là từ từ không gian, từ hư không xuất hiện một vũ khí xanh đậm rực cháy như một binh đu. Từ chữ hung, vô số tia sáng phóng tỏa ra khắp mười phương, khiến toàn bộ hiện tướng trở thành tịnh độ Kilaya. Từ không gian xanh đậm sinh khởi chữ E, hiện ra cung điện phẫn nộ rực cháy. Ở trung tâm là tảng đá kim cương, trên đó là hoa sen mặt trời Mahadeva cùng với đại chư tôn. Hong de na do zam bar ve yin dor mang o bar ji hera ka jom den do je yo no to ve ja ra yim jo do mang khol lo jen da ma den da to je ya da da se jo go jo so ma so nam je den da to da nyen be go se la zi ji ko yo wang jo le la ko le je ne do de da bar je sa ran ja le do je ko ran da ban zo yin a se ka be do do ba dang do son dan san den ba cha ra 칩수 범죄지 바른지 너서 원배다 kalaya 돌아뱅가네 방황백가야 살와세데 발라뱅행도 스탑 볼마 탑라테네 테니 도르지 유노 거에 진압다 왕자다 치추 르르코 테니 르케 나차 댕게 파치 테니 테가나긴 세카 폴카特地是他们判断，等你到底用的个是那的来了修，退休才不意思，等你才当虽然帮助他的培训节啊等，等你到底用的个的光的光松呢，他从这个的啦，三节只不跟这个干哇当把差距了加油的是。Was it on? Oh, yeah. And so now through the skillful means of the Dharma, we have received the empowerment and blessings of Vajrakilaya's enlightened body. And so now these have been directly conferred upon your body, and by this all your physical misdeeds, obscurations, illnesses, negative influences and hindrances, so all of those related to the body, are cleared away, and your life force, merit, and prosperity, abundance expand and increase. And then as a result of if you then meditate on a form of Vajrakilaya and cultivate the practice, the ultimate result then will be the attainment of the Nirmanakaya. And so now the seed or imprint for the Nirmanakaya has been planted into your body. Cái hoạt động tộc ma phương tiện thiện xảo này thì đó là chúng ta đã nhận được quán đảnh nơi thân, và lúc này toàn bộ nghiệp chướng nơi thân của chúng ta, những thứ bất thiện đã được tịnh hóa hoàn toàn. Lúc này sinh lực của chúng ta, túc khí của chúng ta, sự giàu có của chúng ta đã được tăng trưởng và rộng mở nhiều hơn. Và kết quả khi mình đạt tới thiền định về thân tướng Kilaya, mình sẽ đạt đến trạng thái hóa thân, và hạt giống của tứ thân Phật đã được gieo trồng trong tâm thức mình.你把多的多嘛了点的多的就是送上网的人，点的多弄去人听那都上，一两百个也看见不，没人没碰，怎么就不弄的。多嘛中间的多的有那呀，用说叫他到各种讲当今就错当就把一些什么人给，查证这把的有本人不阿来，光他们几把人人不多的有呢，多嘛的多的有呢，人不阿来为什么？
weather teni cho chung chung ma bu cho ba de me ban chu teni lo ma chiran so ren ba da teni so weather ma bu da cho ma bu cha ma tem te tem ba tha de teni nga ke na cha dik dem ne dum pa tu ju ba tham je san ne teni so su ke nga de ke do je yun du thap lo ya ta teni ta po nga do je yun nga da chwe wan cha la des ta nga ne ba ke teni u drup te so top teni do je yun song sa na nga la kyu pe me ba na ro nang And now next we come to the second secret empowerment or the speech empowerment, which again is conferred based on the Dharma. And so now again you visualize the Dharma vessel as the wrathful palace arisen from aim. So it is a dark blue triangular mandala and blazing in a mass of fire. And then the Dharma itself appears as the wisdom being within that triangular space. And that is Vajrakilaya with consort, the 10 wrathful ones, and so forth. And now next, think that from the deities at the throat, a red light radiates, and then from this red light emerge limitless small red wrathful deities, and they all dissolve into your throat. And think that by this all misdeeds, obscurations, illnesses, negative influences, and hindrances related to speech are cleared away, and you attain the city of a fierce mantra power. So now that authorizes you to recite the mantra and to recite the sadhana, the practice of Vajrakilaya. And think that now the blessings of Vajrakilaya's enlightened speech have entered into your speech. Tiếp theo là quán đảnh bí mật của Toma. Mình quán tưởng Toma này là cung điện, và cung điện này được hình thành dựa trên một cái tam giác xanh dương. Toma này biến thành trí huệ tôn đứng ở trong cái không gian tam giác đó, gồm có Kilaya và phối ngẫu cùng với đoàn quyến thuộc. Ở cổ họng của Bổn Tôn Kilaya, ta đỏ phóng ra vô số Bổn Tôn phẫn nộ và tan vào trong cổ họng của ta. Lúc bấy giờ mọi thứ bất thiện, nghiệp xấu của khẩu được tịnh hóa, và chúng ta đạt được đến chuỗi ngọc minh chú, có nghĩa là chúng ta có thể trì tụng thần chú, thực hành nghi quỷ của Ngài, và đó là ân phước của Kilaya đã thể nhập vào ta, và khẩu của Ngài trở nên bất khả phân cùng với khẩu của ta. Tender to Daniel Bergosela, Tonga Songa, and Jongala, Adangani, Deco Sarvata, Tanganta Young, Data, Gina Zeka, Berton Dobat, looking down in the Batajula, Tesobam Jaban, the Ombe, the Kalakalaya, Sarambe, Hong, Waka, Haben, All so that they could do the song sound the children on the top. Ngal top kapsa nga ke dikpa dripa nga kupa dikpa tani tarana ge simna deva yongso zopa de tsama pasar tani tapu doje per nga da chwa wan sa ra yores si tani yinda gen to seka la so ba yinda ge tu bo se ya de so tsama le sabda ge ne ba le sabda ge ne ba thambe pa doya tang tani chichu doje per pa ke driptap da nga de lon Deni komsona rebatala sanje lomchu zobukan ya kawaji ta yula pacha ya yores. So now you have received the secret speech empowerment of Vajrakilaya, and I think that all the obscurations related to your speech are cleared away, and so also auto-obscurations such as like muteness and being mute, having speech impediments, and other
negativities related to speech on the outer level, and also harm caused by speech, such as mantra, spells, and sorcery, and curses, and any harm inflicted by local spirits and nagas and so forth. All of these are turned back. All of these are repelled through the supreme mantra empowerment. And then thereafter, if you engage in the Vajrakilaya sadhana practice and recitation, if you and habituate to it, then you will purify all negative traces, karmic imprints related to speech, and as a result of that you attain the Sambhogakaya. And so now you have received the seed, the karmic imprint for attaining the Sambhogakaya. Thưa quý vị, chúng ta đã nhận được quán đảnh bí mật của Kilaya rồi. Khi nhận quán đảnh này, chướng ngại nơi khẩu đã được tịnh hóa. Những cái bệnh như là câm này, cổ họng có vấn đề này, khẩu nghiệp vân vân cũng được tịnh hóa. Và có một điều là những cái như là phép phù thủy này, người ta gọi là chơi ngải, ếm bùa, huyền thuật, gọi là ác chú lên mình cũng được đẩy ngược trở lại. Và những cái ảnh hưởng từ địa linh, rồng vân vân, những cái người làm nhiều phép ám ngược lên ta đều được phản hồi trở lại, và đó là năng lực của thần chú. Và khi chúng ta trì tụng thần chú Kilaya, chúng ta sẽ tịnh hóa luôn đạt những nghiệp trong quá khứ, những cái nghiệp mà in dấu sâu ở trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và chúng ta đã đạt được, sẽ đạt được báo thân của báo thân Kilaya. 다스바 노지윤 톡 시라비 희그왕들이 네들 왕나는 개체히 셈 그왕 네 지란소 루tam보당 셈바르르지네 데네 데바다 그버토는 유로지스 데 유버토네 데네 돈노 주변 텐나 도섬 엘론바바다 찍바리 야메라메 본서벨론 또마 춤데데 노지윤 야변 초초 차답 고정 담지 초단지 바 이시선바랑이 차tin 트바다리 유바 세데 찍바리 드니티 도제윤 토크 홍델 월저 홍보다 초보 충청 홍보 가동 홍보 초바다메 반추 드니 도마 지난 속에 닌칼라 템버가스 드니 이제 덱바다 드파 나차 댕게 셈 뇨와 셈 디아와 셈바 메데와 데 바르제 바타마 파사르 드니 데와 침보 사자 침봉어도 서로 톱 데 도지 윤의 토끼 선압대 샘의 효성사님의 바테나로 난스. And then next we come to the third empowerment, which is Vajrakilaya's mind empowerment, or the wisdom awareness empowerment. And the third really is the most important empowerment, as it is the empowerment of Vajrakilaya's mind. And so please keep your body straight and your mind relaxed, and try to remain in a state of devotion and faith. And so then next, the same visualization again, we visualize the Dharma vessel as the triangular mandala palace, and then the Dharma itself as Vajrakilaya with consort and the 10 wrathful ones and so forth, the entire retinue. And now at this time, from the Hung at the deity's heart, so the Dharma's heart, blue light radiates, and from that limitless small blue wrathful deities stream forth and dissolve into your heart. And through this, all misdeeds, obscurations, illness, negative influences, and hindrances to the mind, related to the mind, are cleared away. And so also that includes hindrances related to the mind, such as mental instabilities like insanity, depression, and other negative states of mind are all cleared away. And
you attain the city of greatly blissful Mahamudra. So think that now the blessings of the enlightened mind have entered your mind. Dạ, thưa quý vị, bây giờ đến cái quán đảnh thứ ba là quán đảnh của tâm Kilaya, hay còn gọi là quán đảnh trí tuệ. Ở quán đảnh này, quý vị hãy giữ cho thân mình thẳng, tức là mình ngồi thẳng lưng lên, tâm mình thư giãn, và sau đó mình hãy giữ trong mình một cái lòng sùng mộ và xác tín mạnh mẽ đến Kilaya. Chúng ta hãy quán rằng Kilaya đang ngự trong cung điện và nơi tam giác ngược, cùng xung quanh Ngài là quyến thuộc và phối ngẫu, và từ chữ hung trong tâm Ngài, vô số bay ra nhập vào trong tâm mình. Và lúc này tất cả những ngăn che chướng ngại trong tâm đều được tịnh hóa. Những thứ mà liên quan đến tâm này, thần kinh của mình có vấn đề, những nỗi đau, khổ, buồn, những trạng thái tiêu cực của tâm đều được tịnh trừ. Và ngay lúc này mình đạt được trạng thái hỷ lạc của đại ấn, và mình quán tưởng cái hỷ lạc đó, cái tâm thức của Kilaya đó hòa nhập vào tâm mình và trở nên bất khả phân. Yinda nyombo jane shewa tang de jin so jeng da 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 so yin ya se ka ba tang do ba tang do jeng da san den ba sa ra che so bam jir je ban de da so om de da ka la ya sa wan bai ne pa hong ba se da sa wa se de ba la ben khan za Alles. Hat ik door die june talk door die june talk want de semna top caps teni sem ke natsa denge parche yonso so pa pasar teni yinken to seka beton yonso so pa par do teni so ke sem de teni door die june talk dingen zin ke thola nyambar ya teni de gom songna 마음바라 산지 취직권을 그 깔았던 바차주를 야요를 Awesome. So now, having received, you have received the mind empowerment of Vajrakilaya, and thereby, when the blessings enter your mind, all mental illness, negative influences, and various mental obstacles are all completely cleared away, and all sorcery, malicious spells, and curses that come from others are turned back. So all those that cause harm to your mind are turned back. And then for the future, if you practice resting in the state of samadhi, in meditative equipoise, and realize the ultimate mind of Vajrakilaya as you habituate to the practice, ultimately you will attain the Dharmakaya in the future. And now through the empowerment, the seed or karmic imprint for that accomplishment has been planted into your mind. Mình đã nhận quán đảnh tâm của Vajrakilaya, và tâm của ta bây giờ, những cái bệnh của tâm, những cái tiêu cực của tâm đều đã được tịnh hóa. Những thứ bùa chú, nguyền, thư ếm từ kẻ khác ám lên mình đã quay trở lại với cố chủ. Trong tương lai khi mình thực hành, tâm của Kilaya sẽ xuất hiện trong mình, và mình sẽ đạt được đến trạng thái pháp thân. Đó chính là chủng tử, cái thành tựu đã được gieo trồng trong tâm thức mình. Alles.
다 도제 유는 구송 토크 스납데 지난 조중아 이섬 진지랍 오스타요레스 대인들 대 마냠바 메셰파 템보 세체토 토마 탑라테네 아니 숭마 그 왕타베스 So now you have received the enlightened, the deity's enlightened, blessings of deity's enlightened body, speech, and mind have blessed your body, speech, and mind. So now all of the blessings of the deity from the empowerment have been received. And so now that you have received all these blessings, so that in the future these blessings will not deteriorate again, so that they cannot be lost, so that they remain with stability. There is another empowerment that is based on the Dharma, and that is the Dharma empowerment of the protectors. Mình đã nhận được cái ban phước giác ngộ thân khẩu ý của Kilaya lên mình rồi, và mình muốn rằng là trong tương lai cái ân phước mà mình thọ nhận này được giữ lại trong mình và không mất mát, không thất thoát đi. Thì bây giờ mình sẽ nhận cái gọi là hộ pháp, hay gọi là hộ pháp của đàn tộc ma này. 빠르게 도진의 좀되는 탄도 도지 용너 여병 고단제 바사르베 땡게 잘하는데 도지 발라마 빠르게 잘라 이단 쇼하다 토로다 카로담지 소만은 찐테 바다라 요베 산솜렌 러슴 당스나 저저 좀 바다미 바총 로마 지라나나 되면 초 투모모로 단제 띵동은 예도 바 예베메 반제제 대전도라 So then next is, where's this part? 빠지 torchin데 좀 된데 참통 도지 요는 야병 코로 땡게 차라는지 Okay, so then the Dharma vessel is a dark blue triangular space expanse. The essence of the Dharma is great glorious Haruka, Vajrakumara, the consort Kologedema, the Mara destroying 10 wrathful ones with consorts, the animal-faced emanations, the supreme sons, the gatekeepers, and the protectors. And so then we supplicate them. This go Kavapartulosong, Senati. 무반주 세사티 파트라 땡게 차라 렌제 톱토 지발람 포마케 땡게 차라 지발람 바제 차라 예담 셔토 오로던 칸도 삼지 수만은 노에 Yeah, yes. So we then we skip this one, and then next the great so Dharma is Vajrakumara with consort and retinue, and above it are the Vidyadharas, the Siddhas and lineage gurus. In the middle are the peaceful and wrathful Yidams, and below are the Dakinis, oath-bound ones, and protectors, gathering like billowing clouds. From the 3 syllables of the 3 secrets emanates an inconceivable stream of nectar, light, endowed with blessings. And as it dissolves into you, think that you obtain the common and supreme siddhis here and now. Tiếp theo mình quán tưởng con ma trên tay thầy á, là một cái tam giác xanh dương ngược. Ở đó chính là ngài Kim Cang Đồng Tử, hay là Kim Cang Phổ Ba, cùng với phối ngẫu và 10 vị Phẫn Nộ Tôn, chư hộ pháp, chư vị thủ hộ. Ở trên ngài là cái Đức Kim Cang Trì và các đạo sư dòng truyền. Ở bên trên xung quanh là các tôn Phẫn Nộ và Hiền Minh. Ở bên dưới là chư Dakini và hộ pháp, vân tụ nhiều vô kể vô lượng như mây trời. Và các chủng tử trên thân các ngài phóng tỏa ra dòng ân phước thấm nhập vào ta, ban cho ta thành tựu, ban cho ta ân phước ngay từ trong bây giờ và trong cả tương lai.
Chabda doje samba parchin cham do ranga lobo chaba dengoro doje tanda yimcho doje jamo kaba jime nyanga chojo leje na bala soba tsadyo lama dende toto jimto so nanda jimne na parchin doje yuno yimcho ko loje lema hija chojo yaga saso chada gojong paso tabje jaso soda jiba namje doje loma da nana kozon to yunze tene maze ba jinjen kholu sinje laba wango wanamze da zo nje ba jo ne do jingi zungzi churto ba nyara dan je ba sana sarang ga je de ma le ba kiwa da se par be tong lo da kya ka du da tam san ne ba da so sang le da ji ne je be cha yun je ba je tam je do ba dan chen le je da ba chen bo je ren zin nam ba ye gong ba ta sin ne chap dan de ba he ga chen bo sen de yang de so ne chu da de mong ro ma le ba tin to ne je da ba sin je la do so om be da ka la ya sa ma na ba hong ba Kaya waka zida sarva benkenza. Olas, tate keteni ring doji purple. Ko song tok sunga ko wang de yongsu du pa lekpa. Pa che ga me pa ya po drop song de de America la doji purple ke di nyami de tima ni ba tima tambo te ni tong ni tsa ni la Arizona la se. Tā nipa tā tēnā rī, tēn tū pārchē gī na dōr jī pūr pūr dhār sī tā tēng sāng zāmbā lē na hiyo rā kāngā māmbō rā tē sāngā tā yōgō sār tū bā sār tū yā kā rēwā tā tē mōnam jā gā yī tēnī chī tō tsā mā rā tū jī chē sī tēn tū tā bēk sī nī tā lō tsā wā nā bā yōng sō dzō bā rā tū jī chē chē rā nā bā bē zō bā tā tsū rū yā bō wā nī sō tū jī chē tēnī di ke wang de la dam ce yore dam ce de la zawa da yin la ke dam ce ni ri den de zawa dam ce de sang jiu sem nam ba ni song re ren bo che ke di na yin da nge wang de hyu cha de sem jin tam je la pe ma to na ya ne ba me si pe kan de to to si sam ne dam ja de ke to ne de ni so su za da yo ya ke na me pa ma pin ja ri de ni le ro cha ma la sam hin je sang jiu sem de ya bo go mo ji si ni ji de na ro ji to ji che And so now this completes the Dharma empowerment of Vajrakilaya, the empowerment of body, speech, and mind, along with the protector empowerment. All the levels of the empowerment have been perfectly accomplished and without any obstacles. And this is actually the second time I am practicing Vajrakilaya in this way here in America. And the first time was in 2022, and I was in Arizona. And especially now, this practice is very significant because there is a lot of trouble and difficulties, obstacles right now in the world, and it is my sincere prayer and hope that through this practice these difficulties and obstacles can be dispelled. And so thank you to everyone, and also special thanks to the organizer of the event, and also to all of the translators, and then all of you who listened so well and with so much patience and diligence. So thank you all. And then any empowerment also has a samaya, and generally there are root samayas and branch samayas. And regarding the root samayas, Gachin Rinpoche always says that the root samaya is to cultivate the two kinds of bodhicitta. But ultimately, all comes down to this mind thinking of I'm only going to help others and benefit others as much as I can, and at least I will not cause any harm toward anyone. So that's really the vow, or the commitment that we should commit to, and that upholding that commitment, that applies mainly, and
the first and foremost to those who are closest to you, like your companions, your relatives, your parents, your colleagues at work, your friends, and so on, everyone immediately surrounding you. So please remember this commitment of bodhicitta, and thank you, everyone. Thưa quý vị, chúng ta đã quán thỉnh xong quán đảnh Tô Ma cùng với quán đảnh hộ pháp. Vì lễ quán đảnh của chúng ta đã hoàn mãn và không có chướng ngại gì. Đây là lần thứ hai mà cái pháp Kilaya này đã truyền ở Mỹ. Lần đầu tiên á, là 2022 Arizona. Thầy nghĩ rằng pháp này cần lắm, vì hiện giờ chướng ngại trên thế giới này có quá nhiều. Thầy hy vọng pháp tu này sẽ giúp chúng ta bạc trừ hết tất cả chướng ngại đó. Một lần nữa thầy cảm ơn mọi người, thầy cảm ơn ban tổ chức, thầy cảm ơn các thông dịch viên, thầy cảm ơn hội chúng đã lắng nghe pháp một cách rất hàm nhận. Quán đảnh nào cũng như vậy thôi, cũng đều có những samaya là mật nguyện. Thì samaya có samaya mật nguyện gốc và mật nguyện nhánh. Thì Gachen Rinpoche có nói mật nguyện gốc chính là Bồ Đề Tâm. Tận cùng lại đi chăng nữa là tôi sẽ vì lợi ích của hữu tình chúng sinh, tôi làm lợi ích cho họ nhiều nhất có thể. Nếu không thể làm được thì chí ít tôi không gây não hại cho ai hết. Và đó là mật nguyện chúng ta phải lưu giữ lại trong tâm của mình. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến những ai gần bên mình, bố mẹ mình này, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm vân vân. Hãy quán họ đang ở xung quanh mình và là đối tượng cho Bồ Đề Tâm của mình lan tỏa đến họ. Zô vư chế tар, ca char pa, te da tham chế, da ke ji, peng ne cham te, da trin tơ, chi la da ne, bala chi, chi chi lô mar, dung wa tang, chai cham ne, chế đồ sôm, chai cham ne, chế đồ sôm, chai cham ne, chế đồ sôm. Chế cái in thol mà thì xong rồi chứ. Then in English, I shall do whatever the principal Lord commands, and then from this point on, through offering myself to you as your servant, please look after me as your disciple and use some part of my offering. Đại ý là câu này là con sẽ nguyện làm theo những gì Ngài yêu cầu, con xin thuận theo Ngài và con xin dâng cúng thân tâm này cho Ngài. Thế chỉ là trong cái quang cái ghép cho bạn đấy, cái này các sản phẩm là mang theo nát sa, thế nên đừng cái phát triển sao ya tam, thà thôi xem chỉ tham chỉ tên được đấy mà, lướt đấy mà, thế nên xem bắt chỉ bộ, thà thôi sáng chế công bằng thôi ya cái chế, thế nên sáng chế xem cái món làm được xong, thế nên quang được xuyên là làm được phải chụp rồi. And so now we're going to dedicate the roots of virtue accumulated from having received this empowerment, and let's dedicate it for the temporary benefit of dispelling all illness, wars in the world, conflict, harmful influences and obstacles, and all negative circumstances. And then ultimately, we should pray that may all sentient beings be established in the highest, ultimate, true happiness, where they experience true physical bliss and mental happiness. So please generate this aspiration of bodhicitta as you dedicate, dedicating toward enlightenment. And so then after having dedicated the merit, you then can come up one by one to receive the empowerment, and then you're free to leave. Dạ, kế đến là phần hồi hướng công đức. Mình nhận quán đảnh là mình đã tích tập được rất nhiều phước đức, cho nên mình sẽ hồi hướng những công đức mà mình có được thông qua cái việc nhận quán đảnh này. Ngắn, gần
gọi là cho cái chuyện mà gần á, là mình sẽ những cái thứ chướng ngại, bệnh tật, những cái điều kiện sống, những cái hoàn cảnh không thuận lợi nó được tịch trừ. Và tối thượng hơn á, là tất cả chúng sinh sẽ nhận được ân phước tối hậu đó. Họ hết khổ đau, họ đạt đến được hạnh phúc tối hậu, họ sẽ đạt được giác ngộ viên mãn, và mình hồi hướng cho họ đạt được giác ngộ như thế. Rồi sau đó mình hồi hướng xong, mình sẽ lần lượt lên nhận quán đảnh từ thầy, rồi sau đó mình có thể ra về. Budi tam con Tâm vương tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Come on, thank you, 谢谢你. Good night, good morning, good afternoon. Okay. Thank you, Loza. Thank you, Thank Chore. you. 다시 텔레. Thank you. 그치나. 가든지. Om Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya. Can you give this? Beni Bang Hong Pe. Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe. Om Benzara Kala Kala Ya Sarva Beni Bang Hong Pe.
Om Danda Kere Kalaya Sarvam Bini Bhavumbe Om Danda Kere Kalaya Sarvam Bini Bhavumbe Om Danda Kere Kalaya Sarvam Bini Bhavumbe Om Bendar Galaya Sarvam Bendar 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 Om Bendar Galaya Om Bendar Galaya Sarvam Bendar 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 Om Bendar Galaya Thì là nhà mình ai mà muốn đăng ký cũng được xin liên lạc với nhau biết nha, biết Zalo cho mình thấy á. Cảm ơn anh. Dạ. Om Bendar Galaya Sarvam Bendar Om Bendar Galaya
Bendara Galangala Ya Sarva Bene Maham. Will you be here tomorrow? Huh? You'll be here tomorrow? Yes, yes, All day? yes, yes. Okay, I'll come with the Okay, next one. morning teachings, yeah? Thank you. Good night. Yes. Yeah, yes. Just put in the front corner. Thank you, Kama. Some say in the video and I from her have and I It's Pinterest. I'm going to